Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin qaqqabu jecha arraa operational research boqonnaa tokkoffaa kan waliin ilaallu ta'a. Egaa barattoonni hedduun operational research akka hojjetamu warroonni barbaadaa turtan arraa operational research kan eegallu ta'a. Egaa hamma dhumatti kawaliin deemnu ta'a. Isinis video kana like channel chamo subscribe gochuudhaan keessattuu barattoonni business management akkasumas business administration warroonni taatan koorsiin kun akkaan isin barbaachisa waan ta'eef exit exam irratti yeroo baay'ee major koorsiidha waan ta'eef garmalee barbaachisummaan isaa isiniif hin himamu. Kanaaf video kana sirriitti hordofuudhaan akka of qayyabachiiftan gamanumaan isin affeeraa. Video kana immoo share godhaa. Barattoonni kolleejjii dhuunfaarraa baratan hedduun isaanii daree keessa seenanii carraa barachuu dhabuu danda'u waan ta'eef akkasumas PowerPointii akkanaa qopheessee organize ta'e argachuu dhabuu danda'u waan ta'eef isaan bira akka qaqqabu video kana share gochuudhaan qooda keessan akka baatan isin affeeraa. Egaa boqonnaan jalqabaa introduction to operational research jedha waan ta'eef maali inni operational research? Historical background isaa maal fakkaata? Advantage isaa, area of application isaa eessa faadha? Scope of application, limitation inni qabu maa inni kan jedhu egaa kan ilaallu taachuudha. Egaa the subject operational research is a branch of applied mathematics. Yes, it is a mathematical science jechuu dandeenya. Operational research by itself, it is an applied mathematics. Yes, or it used to provide a scientific base for management. Yes, for management enough scientific base kaa'uu kan danda'u, discipline kaa'uu danda'udha operational researching kun jechuudha. So operational research is a body of knowledge which use mathematical technique to solve a management problem and make timely optimal decision. Yeroo baay'ee management problemii garaagaraa solve gochuudhaaf decisionii garaagaraa made gochuudhaaf especially optimal decision kan ta'e tokko yeroo barbaadame keessatti especially timely gaafa jennu decisioniin tokko kan murtoon tokko yeroo murtaa'e qaba jechuudha. Yeroo barbaachisuu qaba jechuudha. Yeroo barbaachisaa sana keessatti murtoo akkasii murteessuuf rakkoolee garaagaraa managementii wajjin kan wal qabatan solve gochuuf operational researching kuni beekumsi isaa baay'ee nu barbaachisa jechuudha. So operational research is concerned with the helping managers and the executive to better decision. Yeah, overall kaayyoon keenya inni guddaani better decision made gochuu yookaan make gochuu akka ta'e nutti himachuudha. Or avoid the dangerous from taking decision merely by guessing or by using rule of thumb. Yeroo tokko decisionii gaafa yookaan murtoo tokko gaafa murteessinu akkasumaan rule of thumb fayyadamnee yookaan guessing keenyaan decide gochuu dandeenya. Inni sun immoo gatii guddaa nu kaffalchiisuu danda'a waan ta'eef isa akkasii sanarraa baraaramuudhaaf operational researching kun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Kanaaf operational research jechuun saayinsii about decision making of the management by using mathematical tool jechuu ni dandeessu. Inni itti aanu historical background of operational research dha. Ka'umsi isaa maal ture? Operational researching kun eessaa ka'e yookaan eessaa dhalate kan jedhu kan laaludha. So no science has been even born or specific day jedha. Yes, saayinsiin kamiyyuu yeroon inni itti dhalate of course beekamaadha jechuun specific bara wayii keessaa ka'umsi isaanii beekama. Fakkeenyaaf operational research kana yoo kaaftan bara waraana addunyaa lammaffaa dhalate yookaan war baby jennaan jechuudha. Yes, sababa waraana addunyaatiin ilmaan dhalate yookaan saayinsii dhalateedha jechuudha operational researching kun. Akkamitti kan jedhu alaallu. So because operational research or OR was coined during the World War II when the British military management called upon a group of scientists together to apply a scientific approach in the study of military operation to win the battle. Yes, waraana addunyaa lammaffaa keessatti especially British military kuni akkamitti waraana keenya mo'achuu dandeenya kan jedhu gaafii kanarra kaaniiti jechuudha. Waraana tokko mo'achuudhaaf wantoonni hedduun isaan barbaachisaa, meeshaalee waraanaa ni barbaachisu, garuu bara sana hanqinni jira jechuudha. Hanqinni san immoo akkamitti solve gochuun waan kaayyeeffanne waraana kana mo'achuu dandeenya kan jedhu yaadan jechuudha. Yeroo sana saayinsii operational research kana fayyadaman ka'umsi isaa achi jechuudha. So the main objective was to allocate scarce resources. Scarce jechuun resource xiqqaa jechuudha. Resource hanqina resource jiru jechuudha.
hanqina resource jiru sana fayyadamne akkamitti waarii yookaan military operation keenya gaggeessuu dandeenya ergaa jedhurraa ka'e jechuudha. Objectivin isaa inni guddaan kaayyoon isaa inni guddaan operational researchiin dhalachuu isaa isa kana jechuudha. It is now widely used in the military, business, industry, transportation, public health, crime investigation or etc. or quality decision making process jedha. Purpose hedduudhaaf fayyadamna amma erga sanii booda jechuudha. Military keessatti, business keessatti, industry keessatti, transportation keessatti, public health, crime investigation keessatti even operational research kana ni fayyadamna jechuudha. Naaf yeroon inni itti sababni dhaloota isaa waraana addunyaa lammaffaa haa ta'u malee amma wantoota hedduudhaaf fayyadamna jechuudha operational research kana. Kanaaf operational researchiin introductory partii isaa kana osoo ta'e yoo ta'e definition isaa maal inni application fi objective isaa maal ture kan jedhu ilaalle. Egaa saayintistoonni hedduu bifa garaagaraatiin operational research kana hiikuudhaaf yaalanii fakkeenyaaf Morse and Kimball yoo fudhanne jarri kun maal jedhu operational research is a scientific method of providing for an executive department with the quantitative base for decision regarding operation under their control. Maal jedhu jarri kuni operational research jechuun scientific method dha. Special executive department tokkoof quantitative base waan ta'e decision yookaan murtoo murteessaniif waan benchmark kennuu danda'udha. Morse and Kimball. Saayintistoonni Miller and Starr jedhaman immoo operational research defined as the application of decision making or decision theory. Yes, even operational research jechuun the application of decision theory jedhani immoo warroonni definition kennantu jira. It uses a scientific, mathematical or logical means to cope with a problem. Especially scientific method, mathematical method, logical method or logical means. This problem tokko solve gochuudhaaf bifa scientific, mathematical and logical method ta'een fayyadamne problem sana solve gochuu dandeenya jechuudha. Kan inni biraa Wagner namichi jedhamu maal jedhee operational research is a scientific approach to problem solving for executive management. Jarri kun immoo operational research inni scientific approach to solve problem special executive management or top level management or position isaan akkasii sanarra warroonni jiran technique operational research jedhamu kana fayyadamuudhaan problem isaanii solve godhu decision yookaan murtoo isaan barbaadan murteessu namichi Wagner jedhamu. According to the operational research of America, jarri kun immoo yes warroonni America immoo maal jedhan operational research is an experimental and applied science devoted to observing, understanding, predicting to the behavior of the purposeful man-machine system. Especially experimental science ida. Experimental science akkasumas applied science ida. Yeroo baay'ee observation, understand, prediction kanneen kan qabatudha. Purposefully waan barbaannu achieve gochuudhaaf saayinsii experimentidhaan deeggaramuudha jedhanii yeroo hiikkaatti kennan immoo laalla jechuudha. So the common idea amma karaa adda addaatiin hiikamu malee commonly hiikkaa sana keessatti wanti nuti hubannu maa inni tokkoffaa the use of scientific method. Yes, operational research maal fayyadama? Scientific method fayyadama. Tokko hiikkaa saayintistoota garaagaraatiin kenname keessa wanti ilaallu kan inni biraa study of complex relationship. Yes, complex relationship kan jennuun qo'achuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha operational researching kun jechuudha. Inni biraa decision made gochuudhaaf or for decision making it can provide the basis. Yes, the provision of basis for decision making jedha jechuudha. So more of hiikkaa hundaa kana keessaa wanti isaan wal fakkeessu wanti hundi isaaniitu karaa adda addaatiin ibsuuf yaalan jara sadeen kana jechuudha. So this is what operational research mean. Nature and the significance of operational research. The application of operational research is different for different field. Field garagaraa keessa application isaas akkasumatti garaagarummaa qaba. Operational research is in every field of human activities where optimized resource utilized. Yeroo baay'ee field kamiyyuu haa ta'u, fiildoota hedduu keessatti gahee garagaraa qaba jenneerra. Wanti isaan fakkeessu garuu hunda isaanii keessatti kaayyoon operational research inni guddaan resource optimize gochuudha. Resource bakka kamittuu hanqinni jira jechuudha. Dhaabbata kamuu keessatti yoo deemtan resource limitation hin jira jechuudha.
resource limited ta'e kana keessatti resource limited ta'e kana fayyadamne human want which is unlimited human want kan ta'e kana satisfy gochuudhaaf resource jiru optimize gochuu danda'u qabna jechuudha. Cost minimize gochuu danda'u qabna jechuudha. Yes, nature and the significance of operational research gaafa jennu isa kana kan of keessatti hammatudha jechuudha. Eessafatti nu fayyaduu danda'a? Area of application isaa eessafaa ta'uu danda'a gaafa jettan national planning and budgeting. Yes, nationally biyyi tokko baajeta gaafa qabattu operational research technique kana fayyadamuudhaan baajeta allocate kan gootu. Defense service operation. Yes, ministry defense yeroo baay'ee service operation isaa hojjechuudhaaf maal fayyadama? Military organization operational management fayyadama. Engineering activity keessatti. Business management and completion keessatti. Agriculture and irrigation industry keessatti. Education and training. Transportation and communication. Hundi isaaniitu karaa adda addaatiin OR kana applied gaafa godhan argina jechuudha. Kanaaf area of application of OR kanneen jedhaman keessaa isaan kunniin garmalee kanneen kaa'uu danda'anidha jechuudha. Kaa'uu danda'anidha. Scopein isaa hoo featurein isaa fi scopein isaa maal fakkaata? What the scope and the feature of operational research. Scope of operational research gaafa jennu the major operational research scopein yeroo baay'ee kan cash management. Yes. Cash in biyya tokko, resource in biyya tokko, liquidity in biyya tokko maal ta'uu qaba? Manage godhamuu qaba jechuudha. Manage godhamuu qaba. Kanaaf cash management keessatti gahee guddaa taphata operational research. Inventory control keessatti gahee guddaa taphata. Maaliif inventory keenya sirnaan control kan goonu yoo ta'e, yes, sammuna material management irratti ilaalleerra. Almost profit keenya maximize gochuudhaan cost keenya minimize gochuu dandeenya. Karaa kanaan inventory management or inventory controlling gahee guddaa taphata. Inni biraa aid to decision making and improve its quality. Yes, decision tokko made gochuudhaaf gargaartuudha jechuudha operational research. Kana qofa osoo hin taane quality isaa improve gochuu keessattis faayidaa guddaa qaba jechuudha inni operational research jennuun. Inni biraa integrating the system as a whole. Yes, nowadays total quality management fayyadamaa jira. System must be integrated. Systemni integrated ta'uu qaba jechuudha. For simplifying the process. Kana keessattis operational research gahee guddaa qabata. Inni biraa improve objectivity of analysis and clarity of thoughts. Yes, thoughtin keenya more of objective ta'uu qaba. More of clear ta'uu qaba. Kana gochuudhaaf again operational researching gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa minimizing cost maximizing profit. Hojii hojjennu kamuu keessatti yeroo hundaa cost minimize gochuun akkasumas profit immoo maximize gochuun dirqama jechuudha. Kana barbaadna. Dhaabbanni kamiyyuu kana barbaada waan ta'eef operational researchiin immoo kana gochuudhaaf gahee guddaa taphata jechuudha. Inni biraa improve productivity and efficiency and success in competition in the market leadership. Yes, especially marketeriin tokko yookaan immoo daldalaan tokko magaalaa tokko irratti dorgomaa ta'uudhaaf competition hedduu jira. Competition sana keessatti kompitaataroota isaa sirnaan qo'atee beekee weakness isaanii, strength isaanii adda baasee erga beekee booda magaalaa sana keessatti compete gochuu, magaalaa sana keessatti effectively bu'aa buusuu danda'a jechuudha. Kana gochuufis operational research gahee mataa isaa taphata jechuudha. Feature of operational research kanneen jedhaman provision of scientific base to decision making, conversion of complex problem to simple. Problemin tokko complex ta'uu danda'a. Garmalee nuti complex ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin complex gaafa jennu cimina isa qofa osoo hin taane wantoota garaagaraatiin karaa costiitiin ta'uu danda'a. Karaa implantation yookaan immoo firm sana industry sana dhaabuu ta'uutiin danda'a. Isa sana gara simple wanta ta'etti geeddaruu danda'uu qabna. Work for trade-offs, provision to system integration. Yes, system must be integrated. Optimization of researches, minimization of cost. Inni kun yeroo hundaa beekamaadha. Cost minimization, profit maximization kun jechuudha. Selection of best alternative. Maaliif murtoo tokko gaafa murteessinu yookaan decisionii tokko gaafa murteessinu alternativeota jiran ilaalleeti. Alternativein hin jiru taanaan decisioniin hin jiru. Kanaaf alternativeota jiran keessaa immoo the best alternative waan jedhamu select gochuudhaaf maal barbaada? The application of operational research. Yookaan immoo selection of best alternative immoo feature of operational research ta'uu danda'a jechuudha. Karaa kanaan ilaaluun yookaan ibsuun
ni danda'ama jechuudha. Inni biraa operational research approach to problem solving and model building kan jedhutu jira. Operational research approach fayyadamnee problem akkamitti solve goona. Model jechuun maal jechuudha? Model building jechuun immoo maal jechuudha? Maaliif barbaachisa kan jedhu kan ilaallu. So operational research approach to problem solving contain the following 7 fundamental stage jedha. Egaa problem tokko operational research fayyadamnee solve gochuuf gaafa kaanu steepoota 7 follow goona. Tokkoffaa understand and formulate the problem. Problem sirriitti understand goone erga sirriitti understand goone booda immoo problem sana formulate gochuu qabna jechuudha. Maaliif problem sana sirriitti understand gochuun problem formulation sanaaf karaa nu saaqa. Problem tokko sirriitti formulate ta'e jechuun immoo salphaadha jechuudha. Understand goone solution argachuudha. Inni biraa determine assumption. Waa'ee problem sana irraa kaanee assumption garaagaraa kaa'uu dandeenya. Formulate the problem in a mathematical frame. Yes, mathematical framework dhaan formula sana maal gochuu dandeenya? Ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa solve the model dha. Model sana maal goona? Problem sana solve gochuudhaaf fayyadamna. Interpret the result of the model. Result jiru sana interpret gochuu dandeenya. Validate gochuu model sana. Implement the model meaning predict and decide. Sannan kanneen steepoota kanneen hordofneeti operational research approach problemii tokko solve gochuu kan dandeenyu. So model jechuun maal jechuudha ree? What is model? Yes, model is an idealized representation of the real life situation. It is an idealized. Yes, model jechuun dhugaa miti, but it's ideal. Waa'ee tokko, waa'ee wanta tokko real life irratti wanta situation jiru tokko maal godha? Modeliidhaan idealize gochuu ibsu, represent gochuu dandeenya jechuudha. So model is schematic description of system, theory or phenomena that account for its known or inferred properties and may be used for further study of its characteristics. Enough modeling tokko schematic description of the system ta'uu danda'a, theory ta'uu danda'a, phenomena ta'uu danda'a. Yes, wantoota sanniin ibsuu kan danda'u, characteristics wanta sanaa ibsuu kan danda'u, manipulate gochuu kan danda'u model jennaan jechuudha. It represent one or few aspect of reality. Yes, wanta tokko yookaan immoo wantoota muraasa ibsuu danda'a malee guutumatti ibsuu hin danda'u. Again, the objective of the model is to provide the means for analyzing it, the behavior of the system for the purpose of improving its performance. So the objective of the model is inni guddaani analyze gochuu behavior garagaraa. Yes, for the purpose of improving performance. Wanni guddaan purpose isa performance jiru improve gochuudha. Scarce resource jiruudhaan achieve gochuudha customer satisfaction fiduudha. Inni kun almost objective isaadha jechuudha. So significance and advantage of model. Maayinni modeling significance isaa barbaachisummaan isaa advantage isaa maayinni gaafa jennu some of the major advantage to be guided from using model are they assist understanding of the problem. Problemii jiru tokko understand gochuudhaaf assist gochuu nu gargaaru danda'u. Modelii tokko laallee waa'ee problemii sana understand gochuu ni dandeenya. Inni biraa waa'ee problemii sana maal nu kennuu danda'a? Clear picture nu kennuu danda'a. Yes, it can give us a clear picture on the problem that we face. Inni biraa immoo they assist to modify the existing design or system. They assist to modify existing design or system. Sistema jiru design gochuudhaaf akkasumas modify gochuudhaafis nu fayyada jechuudha. Inni biraa they specify inputs, outputs, objective and the constraint of the problem. Maayinni inputing keenya outputing nuti barbaadnu moo maayinni IPO processing jira yeroo hundaa. IPO yoo gaafa jechuun I jechuun inputidha, inni itti aanu P dha, P jechuun processidha. Dhumarratti immoo wanti nuti argannu outputidha. So there is IPO process. IPO process sana sirnaan adeemsisuudhaaf again modeling kun significance guddaa qaba jechuudha. Yes, inni biraa model can be more easily manipulated and analyzed in the real system. Salphumatti manipulate gochuu, jijjiiruu, salphatti analyze gochuu dandeenya jechuudha. They provide an indication of the information flow and the gap therein. Information jiru maayinni.
gaappiin information sana duuba jiru immoo maayinni kan jedhu akka adda baasnee beeknu nu fayyada jechuudha. They are a fundamental tool in a decision making, a tool to help managers to decide on what question to ask themselves. Yes, decision making keessatti gaafii nuti gaafachuu dandeenyu, decision nuti murteessuu dandeenyu maal ta'uu qaba kan jedhu reality sana nutti agarsiisuu danda'a jechuudha moodeliin. So what characteristics are there for the model? Gaafa jennu faithful production or representation of real situation. Yes, faithfully represent or produce real situation ibsuu danda'u yookaan represent gochuu danda'u. Qaba inni biraa flexible enough to incorporate modification the change. Yes, modeli tokko gaafa build goonu flexible ta'uu qaba modeliin sun. Change gochuudhaaf, manipulate gochuudhaaf, modify gochuudhaaf kan mijate ta'uu qaba jechuudha. Yes, inni kan biraa modeliin sun immoo maal ta'uu qaba? Simple and easy to understand. The model must be simple and easy to understand. Inni biraa modeliin tokko maal ta'uu qaba? Capable of manipulation by changing input. Capable of manipulation jechuun jijjiiruu dandeenya jechuudha. Jijjiiruu gaafa dandeenya gaafa jennu input isaa jijjiiruu tin ta'uu danda'a. Other parameters negating corresponding output. Yes, parametrii garagaraa jijjiiruun outputii argachuu dandeenya. Inni sun manipulation jedhama, jijjiiruu jechuudha. Dandeettii akkasii qabaachuu qaba modeliin tokko. The other thing, minimum number of assumption in the variable. Yeah, assumption itti baay'achuu hin qabu. Assumption bicha osoo hin taane variableinis baay'achuu hin qabu jechuudha. The other thing, clear definition of parameter including assumption. Yes, there is clear, concise definition qabaachuu qaba parameteroota garagaraatiif, assumption garagaraatiif clear kan ta'e hin qabaachuu qabna. Egaa modeliin kun immoo type qaba. Egaa type qaba. Type hedduutu jira. Based on various scheme, model can be classified by degree of abstraction. Degree of abstraction isaa irratti hundaa'uudhaan modelii karaa adda addaatiin godhanii fakkeenya mathematical model. Mathematical model gaafa jennu linear programming and transportation problem are the most abstract since they require a great concentration to get the idea of the real life situation in addition to the mathematical knowledge. Amma mathematical knowledge waan qabuun qofa linear programming salphumatti beekuu hubachuu dhabuu dandeenya. Maaliif in abstract, yes, sandwiched kan ta'e ergaa guddaa qaba. Life situation hedduu dabarsuu danda'a achi keessatti waan ta'eef so gubbarra laallee salphumatti hubachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Inni biraa language model kan jennu hin jira. Concrete model, the model of earth, again dam building are the least abstract since they instantaneously suggest the shape of the model in detail. Begittanii model language or gaafa jennu concrete model hin jira. Model of the earth, yes, model of building isaan sun ni dubbatu. Lafti kana fakkaatti kan jedhu model of earth tokkorraa maal gochuu dandeenya? Hubachuu dandeenya jechuudha. Hubachuu dandeenya. Kanaaf isa kanaan model of language jennaani based on the degree of abstraction dha inni kun. By function descriptive model kan jennu hin jira. Yes, function irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Explain operation in non-mathematical language and try to define functional relationship between various operation. Inni kun immoo mathematical miti. Descriptive gaafa jennu it is non-mathematical language. Garuu wantoota garagaraa define gochuu relationship wantoota garagaraa keessa yookaan keessa jiru hubachuu keessatti gahee guddaa taphatan. Dagara do not predict system behavior. System behavior tokko predict gochuu nu dandeessu. Fakkeenyaaf organizational chart, P chart, diagram, layout isaan kanneen kun predict behavior keessatti gahee hin qaban. Yookaan immoo do not predict behavior jechuu dandeenya. Inni biraa predictive model oroonne jedhaman immoo jiru. Predict the behavior of system. Yes, behavior of system tokko predict gochuudhaaf, gas gochuudhaaf predictive model fayyadamna. Fakkeenyaaf exponential smoothing forecast model predicting the future demand. Inni biraa normative and prescriptive model kan jennutu jira. So develop decision rule or criteria for optimum solution. For example, linear programming. Isaan kun yeroo baay'ee optimal solution argachuudhaaf decision criteria or decision rule develop kanneen godhanidha jechuudha. Amma karaa kanaanis ilaaluu dandeenya. By structure, physical or iconic model kanneen jedhamantu jira. So isaan kunniin the physical representation of the phenomena under analysis.
physical representation of model fayyadamu. Wanta nuti analyze goonu isaa physically represent gochuu kanneen danda'ani. Properties of real system represented by the properties themselves and frequently with the change of the scale like globes, solar system, and kanneen kan of keessatti hammatanidha. And the analog model, they use one set of properties to represent some other sets of properties which the system under steady process. So relieving inter and intra relationship between two or more parameters representing dynamic situation. Example graph is well suited for representing the quantitative relationship between any two properties and predict how change in one property affects the other. Variable ni lama gaafa nu kennaman relationship variable lamaan jidduu jiru beekuudhaaf yookaan qo'achuudhaaf kan fayyadudha amma inni graphical or dynamic situation kan jennu kun jechuudha. Maaliif x and y nu kenname what the correlation between x and y, what the relationship between dependent and independent variable kan jedhu sana quantify gochuu gaafa barbaannu we can use what representation of dynamic situation. Inni biraa symbolic or mathematical model warroon jedhaman immoo jiru. Isaan kun immoo they use what mathematical statistical notation to represent the problem under analysis. Problem sana express gochuudhaaf wanti isaan fayyadaman mathematical or statistical notation idha jechuudha. Inni biraa by nature of environment determines deterministic model and the probabilistic model jechuu dandeenya. Deterministic model gaafa jennu variable are completely confined and or the outcomes are certain. Deterministic kun maal jedha modeling kun variable are completely defined and the outcome are certain. Economic order quantity, linear programming, transportation and assuming problem are the best under deterministic model jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni dhuma probabilistic model kan jennudha. So probabilistic mean that they are the product of environment of risk and uncertainty. Yes, uncertainty injira, risk injira. San kanneen kan ittiin ibsinu probabilistic model. Take the form of probability distribution, example exponential smoothing. Forecast model and the game theory model are the best example of probabilistic model jechuudha. Isaan kun kanaaf yeroo baay'ee the environmental risk and the uncertainty jiru gochuudhaaf kan ittiin fayyadamnudha jechuudha. Inni biraa by extent of generality dha. General model and specific model jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. General model gaafa jennu the model that are used for a number of function or generally applicable model warri nu ta'an kanneen akka linear programming model kanneen general model jechuu ni dandeenya. Inni biraa specific dha. Are modified that are applicable only in a specific function jedha. Ka specific function gaafa barbaadnu apply gochuu kan dandeenyudha. Specific model kan jennu kun. So example sales response curve on equation of as a function of advertising is applicable only in marketing function. Kanaaf selective or specific modeling haala general model sana ta'uu danda'a jechuudha. By time of horizon gaafa jennu static and dynamic dha. Static kennan kan hin jijjiiramne one time decision model kan jennuunidha. Dynamic kan jennu kun immoo yeroo wajjin technology wajjin kan deemuu danda'u. Plays an important role in used optimization, multi-stage decision problem, simple dynamic programming kanneen uf keessatti kan hammatudha jechuudha. Keessatti kan hammatudha. Egaa inni biraa methodology and techniques in operational research kan jedhudha. Egaa asirra kaane gaafa ilaallu fakkeenyaaf analytical method like deterministic method, trial and error method, simulation method or stochastic model kanneen jedhaman jiru jechuudha. Methodology maa inni isaanii kan jedhu ilaalla. Appropriateness and limitation isaa gaafa ilaallu garuu maa inni fakkeenyaaf OR or operational research in appropriateness isaa maal fakkaata gaafa jennu especially production management, material management, quality management, service industry, maintenance management, project management kanneen keessatti disciplinein kuni maal qaba appropriateness qaba jechuudha. Appropriateness qaba garuu akkasumatti garuu limitation mataasaas qaba jechuudha. Keenyaaf limitation isaa maa inni tokkoffaa information gap, quantification technique, infinite variable, limited number of constraints, yes,
udha jechuudha constraint gaafa jennu rakkoolee jechuudha. Egaa wanta tokko gaafa hojjennu rakkooleen karaa adda addaatiin nu argachuu danda'u, nu miidhuu danda'u. Successii keenya yookaan success rate keenya gara duubatti wantoonni qaban hedduun jiraachuu danda'u jechuudha. Isaan keessaa isaan kunniin ijoodha jechuudha. Operational research keessatti limitationoota ijoo jedhamanidha jechuudha. So generally the process of operational research gaafa jennu real life problemii tokko ni ilaalla. Real life problemii sana erga ilaallee booda define gochuu danda'u qabna. Maa inni problemichi? Maaliif dhufe? Gaappiin isaa maa inni? Dhiibbaan isaa hoo kan jedhu we have to define. Classification of the problem. Even problemicha classify gochuu, validate gochuu. Sana booda formulating the construction of mathematical model or validation kan jedhu. Maaliif san booda solutionii argachuu dandeenya. Solution modelii nuti argannu kan solution nuti argannu immoo how it be the reality kan jedhu analyze goona jechuudha. Analyze erga goone booda interpret goona jechuudha product keenya. So walumaa galatti boqonnaan tokkoffaan kana fakkaata. Boqonnaa lammaffaa yeroo biraa linear programming problem kan jedhu irraa eegallee kan ilaallu ta'a. Ammas warroonni channel keenyaaf haaraa taatan channelicha subscribe doon like gochuudhaan nu faana jiraachuu dandeessu. Viidiyoon business management fi business administration baay'een isaanii hojjetamaniiru. Kanneen exit exam irra dhufan isaan sana sirriitti ilaala. Gaaffii qabaattan comment section jalatti naa kaa'uu dandeessu. Boqonnaa lamaffaatiin ammoo arginutti garuu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Bye bye.